Coming to the syllabus where we are. So yesterday config elements is done. So let me jump on to logic controllers. See why we need to use the logic controllers in the JMeter. Okay. So logic controllers ఎందుకు యూజ్ చేయాలి JMeterలో? So then use ఏంటి? How many logic controllers we have in the JMeter? Okay. So what is the real time usage of those elements? Okay. These things and all we'll check it out today. Right click on the test plan, mouse around to that. Here you can see, you cannot see the logic controller here. See, logic controllers and ekkada undadu meeku. So what it mean, you cannot add the logic controller to the test plan. Okay, so test plan ki manam logic controller add cheyalem. So let me add the thread group. Okay, so now right click on the thread group. Here you can see logic controller. Okay, so మీరు ఎక్కడైనా సరే చూడండి. Okay, so thread group మీద right click చేశాను. Okay, so here I can see the elements and all. So these many elements and all we can add. ఇక్కడ మనకి ఏవేవైతే కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేయొచ్చు. See sampler we are able to see here. Okay, so thread group మీద right click చేసినప్పుడు we can see the sampler, but whenever you have right clicked on the test plan you cannot see the sampler over here. Okay, already మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను. Okay, so thread group ఉంటేనే, thread group is the place where you can generate the number of users. Number of users ekkada untaro, so there only you can add the actions. Okay, sampler is nothing but there is an action, already I told you. Like similarly, so right click on the test plan, mouse around to that. Here you cannot see the logic controller. Okay, so logic controller you can see whenever you have right clicked on the thread group. Okay, thread group మీద right click చేసినప్పుడు మనం చూడొచ్చు. What is this logic controller? Logic controller is the JMeter element, can be used to, okay, so customize the order of the execution of the elements. So ఇలా definition చెప్తే might be so confusion గా ఉండొచ్చు. Let me tell you the real time example where I can use logic controller and all. Okay, see మనం script record చేసేసాం. Okay, let me go with the have recorded the script record chesavu. You can see like launch is recorded. Okay, so enter the store is recorded. Okay, so enter the store is done. So next one is login is recorded. So then so clicking on fish something purchasing, let us assume purchasing fish. Okay, and then sign out. So so these 5 transactions you have been recorded. Okay, so record చేసినప్పుడు JMeter it do not take care about the order. Okay, so order ఏం చేస్తుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ it will execute launch, so then it will execute enter the store, then it will execute login, so then it will execute the purchasing fish, so then sign out. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే ఉంటుంది. ఓకే, సో నాట్ షూర్ అది ఏం వెరిఫై చేయదు అంటే లాంచ్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయదు. ఎంటర్ ద స్టోర్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయదు. లాగిన్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా, ఇలాగా డిపెండెన్సీ టైప్లో వెరిఫై చేయదు. ఎందుకు వెరిఫై చేయాలి అని మీరు అడిగితే, సో వితౌట్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ యూ కెనాట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. లెట్ మీ షో యూ. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పెట్ స్టోర్. సి పెట్ స్టోర్ నేను లాంచ్ చేయకుండానే ఐ కెనాట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. సి ఫస్ట్ నేను లాంచ్ చేయాలి, పెట్ స్టోర్ నేను లాంచ్ చేయాలి. సో లాంచ్ అయిన తర్వాతనే ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాతనే ఐ కెన్ సీ ద సైన్ ఇన్. సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాతనే ఐ కెన్ సీ ద ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ వేర్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాలి. ఈ కమింగ్ టు అవర్ JMeter, సో JMeter అలా చేయదు. ఓకే, JMeter ఏం చేస్తుంది, కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిక్వెస్ట్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఇది లాంచ్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయదు, ఎంటర్ ద స్టోర్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయదు, లాగిన్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయదు, ఇలా ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ చెక్ ఇట్ అవుట్, సో వెదర్ ద లాగిన్ ఈజ్ సక్సెస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో లాగిన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ద పర్చేస్ ఫిష్ అండ్ సైన్ అవుట్. ఇఫ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, లాగిన్ అయితేనే నేను పర్చేస్ ఫిష్ సైన్ అవుట్ చేయాలి, సో లేదంటే చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ వన్ రియల్ టైమ్ సినారియో వేర్ వీ కెన్ ఫేస్. Okay, see I have a scenario. In my scenario, let us assume there
are 5 transactions like launch, okay, enter the store, login, purchasing the fish and sign out. Okay, so whenever the login got success, so then only I want to perform this purchase and sign out transactions. So if the login got failed, login fail ayipindante, I don't want to perform these 2 transactions, I don't want to execute these 2 transactions. That is my scenario. Okay, so my scenario is, listen carefully, this is very very important. Okay, so you can ignore this purchasing ticket as well, purchasing enter the store as well. So in the real time, the people they will ask you in the interview, so like, so we have 4 transactions like launch, logged into the application, so purchasing something and sign out. Okay, so I have 4 transactions here. So whenever the login got success, okay, so login నాకు success అయినప్పుడు మాత్రమే I want to do the remaining 2 transactions like purchasing ticket or purchasing fish or sign out. ఈ రెండు చేయాలి. If not, I don't want to execute these 2 transactions. Login success అయితేనే నేను ఈ రెండు చేయాలి, లేదంటే లేదు. So that is the scenario. Okay, so straightly they will ask you in the interview. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు వాళ్ళు, ఏం చేస్తావు, ఎలా చేస్తావు అంటారు. ఇందాక చెప్పినట్టు మనం రికార్డ్ చేస్తే యూనో, సో లాంచ్, లాగిన్, పర్చేస్ ఫిష్, ఓకే, సైన్ అవుట్ ఒకదాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. సో యూనో, సో JMeter డు నాట్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్, దాని గురించి చూడదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో మనం ఎలా డిజైన్ చేయాలి అంటే, సో వీ నీడ్ టు డిజైన్ ఇన్ ఏ సచ్ ఏ వే దట్, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద లాంచ్, సో ఆఫ్టర్ లాంచ్ వీ నీడ్ టు డూ లాగిన్. So whenever the login is passed, okay, so login దగ్గర what we need to do, so we need to create 2 paths here. Okay, ఇక్కడ 2 paths create చేయాలి మనం. Login pass అయితేనే, so we need to perform these 2 transactions. అదే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, you need to stop the test, or else you need to go to the launch again you need to perform the same thing. Okay, so ఇలాగే చేయాలి. ఎలా చేస్తాము దీన్ని, ఈ సినారియోని అనేది మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం. ఓకే, సో try to understand the scenario. This is very very important scenario. People they will ask you in the interview. Okay, so I have a scenario. In my scenario I am having 4 transactions like launch, login, so purchasing and sign out. So whenever the login got success, then only I need to execute the remaining 2 requests like purchasing the fish and sign out. So if not, I don't want to execute. How you can do that scenario, how you can design that scenario. So ఎలా చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్ మీ గో విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో పెట్ స్టోర్ స్క్రిప్ట్, ఇక్కడ లాంచ్ ఉందా లేదా, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఎంటర్ ద స్టోర్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్, లాంచ్, ప్లేస్ డెమో, config elements, CSV dataset, config, post processor, parameterization 1, correlation script 1, it is not existing. Okay, fine, let me go with the external script only. Okay, so here we can see we are launching the application. Okay, so launching the application, then clicking on the enter the store, then click on the product and click on the product ID. So even మనకి. Okay, so నాకు launch pass అయితేనే, okay, so whenever the launch got succeeded, then only I need to execute the remaining transactions and all. Okay, launch fail అయింది అనుకోండి, I don't want to execute the remaining transactions. This is my scenario. లేదంటే enter the store success అయితేనే I want to go with the product ID and the product ID transactions. If not, I don't want to go with this remaining 2 transactions. I don't want to execute. ఇలాగా డిపెండెన్సీ ఉంది అనుకుందాం. Okay, so whatever the dependency we have, so those dependency transactions you need to add to the if controller. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, లాజిక్ కంట్రోలర్ యూజ్ చేయాలి. Okay, so right click on the thread group, mouse over onto the add. Here you can see logic controller, add the if controller. Okay, I am going to use if controller. Okay, so I have added the if controller. You can drag and drop. Okay, so above the T03 click on the product. ఎందుకు
అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ సో వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద ఇఫ్ కంట్రోలర్ హియర్. సో ఎందుకు అంటే ఎంటర్ ద స్టోర్ మనకు సక్సెస్ అయితేనే ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇఫ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ రిమైనింగ్. కాబట్టి సో ఆ రెండింటి పైన నేను ఇఫ్ కంట్రోలర్ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ రిమైనింగ్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్. మీరు ఏవేవైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నారో సో ఆ రెండింటిని యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద ఇఫ్ కంట్రోలర్ లైక్ దిస్. నౌ యూ కెన్ సీ double click on the if controller, so 2 transactions are hidden. Again double click on the if controller, you can see you are able to see those 2. Okay, ఇలా వచ్చేటట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా పడితే అలాగా డ్రాగ్ చేసి వదిలేయకూడదు. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద if controller, see T03 and T04, so those 2 are hidden. Okay, so now let me explain about the if controller. See, so if controller, so name అలాగే ఉంటుంది, మీరు కావాలంటే నేమ్ మార్చుకోవచ్చు. So comments you can ignore it, not an issue. Under that you can see this is the area so where you need to write some simple code and all. Okay, so here you can validate the above request. సో ఈ రిక్వెస్ట్ మనకి ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అనేది మనం 2 రకాలుగా వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. సో వన్ ఈజ్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద శాంపుల్ కోడ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకు లెట్ మీ గో విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్. సో వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది? యూ కెన్ గో విత్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ది సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, వేరియస్ బ్రీడ్స్. సో ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. సో నేనేం చెప్తాను, ఎంటర్ ద స్టోర్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అయింది అంటే ఎప్పుడు చెప్తాను నేను? లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ సీయింగ్ ది సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, సైన్ ఇన్, వేరియస్ బ్రీడ్స్. సో ఇవన్నీ కనిపించాయంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ అని చెప్తాం. So if we are not getting those things and all, I can say that we are not getting successful response అని చెప్తాం. ఓకే, సో కాబట్టి సో మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, ఆర్ ఫిష్, ఆర్ డాగ్, క్యాట్, రెప్టైల్, ఏదో ఒకటి మనం క్యాప్చర్ చేసి వీ కెన్ కంపేర్ దట్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. సపోజ్ మీరు ఫిష్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ కంపేర్ దట్ ఫిష్ ఓకే విత్ ఫిష్. Suppose you are capturing dogs, you can compare with dogs. So you are capturing cats, so you can compare with the cats. అలాగా మనం కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద వన్ వే. సెకండ్ టెక్నిక్ ఈజ్ సో JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో 200 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఓకే అని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. రెస్పాన్స్ మెసేజ్ ఇట్ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఓకే. సో మీరు దాన్ని బట్టి కూడా you can verify the last sample response. Okay, so అది ఎలా చేయాలి అని చెప్తాను. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏదో విన్నామన్నట్లుంటే అర్థం అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ క్రిటికల్ టాపిక్, బట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మనం వాడచ్చు, వాడకపోవచ్చు. బట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. So here you can see one button, use status of last sample. You can see right, one button, click on that button, that's all. You can see here, ఇక్కడ మనకి ఒక పారామీటర్ లాగా ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటుంది ఇక్కడ. సో లెట్ మీ షో యూ అగైన్. మొత్తం డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి. I have deleted it. Click on the use status of last sample button here. So whatever the button we have here, click on that one. You can see JMeter thread dot last sample. Okay, సో ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రాపర్టీ అనేది? It will evaluate the last sample response. Okay, so దీనికి ముందు if controller కి ముందున్న లాస్ట్ శాంపుల్ ఏంటి? This is the last sample. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత you can get the response, right? ఆ రెస్పాన్స్ ఓకేనా కాదా, అది గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, అది ఇది చేస్తుంది. సో JMeter thread. సో JMeter thread is nothing but user. ఓకే, సో యూజర్ డాట్ లాస్ట్ శాంపుల్. యూజర్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడో లాస్ట్ శాంపుల్ అది ఓకేనా కాదా. ఓకే, సో ఓకే అనిపిస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ కంట్రోలర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఓకే కాదనుకోండి, ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రిమైనింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్.
Now you can see all the requests can be executed. You can see T02, T03, T04, everything is executed, right? So now, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఓకే సో సర్వర్ నేమ్, లేదంటే సర్వర్ నేమ్ నేను తప్పించేస్తాను. నో సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే ఫర్ వన్ సంథింగ్, ఓకే జంక్ సర్వర్ నేమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫెయిల్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని నేను ఫెయిల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది. See, the test is stopped here itself. Enter the store దగ్గరనే టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే we have added the if controller here. So if controller what it will do, see it will verify this property. ఏం ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు మీరు? jmeter thread dot last sample. ఓకే సో అంటే సో లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన శాంపుల్, లాస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన శాంపుల్ ఏంటి? ఎంటర్ ద స్టోర్. ఇది ఫెయిల్ అయింది, రైట్? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన యూజర్ ఓకే ఆ రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనము we cannot, if controller it do not allow you to execute the remaining transactions which you have been added to if controller. if controller కి మనం ఏమైతే యాడ్ చేసామో వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే ఎందుకు చేయలేదు అంటే లాస్ట్ శాంపుల్ మనకి ఓకే కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ ఓకే. ఓకే యూ కెన్ సీ హియర్ ఫెయిల్ అయింది మనకి. సో దట్స్ వై ద డిపెండెన్సీ రిక్వెస్ట్ లైక్ T03 and T04, సో దోస్ టూ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి పెట్ స్టోర్లో నుంచి నేను సర్వర్ నేమ్ కరెక్ట్ చేస్తాను. సో దిస్ టైమ్ ఓకే యూ కెన్ సీ T03 and T04 both can be executed. You can see T03, T04 both can be executed. So like this if controller it will work. Okay so ఇలాగ మనము wherever we have the dependency on the other request. Okay so launch మనము సక్సెస్ అయితేనే లాగిన్ చేయాలి, లేదా లాగిన్ సక్సెస్ అయితేనే remaining transactions we need to perform అని ఎవడైనా అడిగితే, so this is the way how you need to explain. Okay you need to explain about the if controller. Okay so you need to remember this. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే సో మనకి 200 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చినంత మాత్రాన సో నాట్ మీన్ లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. ఓకే కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని కాదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ టెక్స్ట్. ఓకే సంథింగ్ టెక్స్ట్ ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన దాన్ని మనం కంపారిజన్ చేయాలి. సో ఇఫ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, అవునా కాదా అనేది చెప్తుంది. ఓకే సో ఇఫ్ అంటే ఏంటి? అయితే, రైట్? సో మనం తెలుగులో ఇఫ్ అంటే ఏమంటాం? మామూలుగా అయితే అంటాం. అయితే ఒకటి, కాకపోతే ఒకటి, రైట్? సో టూ వేస్ వీ హ్యావ్. సో హియర్ ఇన్ ద JMeter ఆల్సో ఇఫ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సక్సెస్ అయితే ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సక్సెస్ కాకపోతే ఇంకొకటి. ఓకే సో అలాగ మనము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్. ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ కంట్రోలర్ ముందర ఇది ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ అంటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 22. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 22లో నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ని ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని క్యాప్చర్ చేయండి. ఇట్ మే బి ఏ సైన్ ఇన్, ఇట్ మే బి ఏ సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ వేరియస్ బీట్స్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే సో దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే గో విత్ ఏ టెక్స్ట్ పెట్టుకొని యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎనీ వన్ థింగ్. ఓకే ఏదైనా ఒకటి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఏదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిష్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ డాగ్, ఇట్ మే బి రెప్టైల్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. సో ఏదైనా సరే మీరు ఒకదాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఫిష్. సో ఫిష్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ఐ కెన్ కంపేర్ దట్ విత్ ఫిష్. ఇఫ్ కంట్రోలర్లో ఐ కెన్ కంపేర్ దట్ విత్ ఫిష్. ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. మీకు తెలుసు ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని. యూ కెన్ గో విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్టర్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్? సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు మనము. ఓకే సో లేదంటే యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫిష్. ఓకే సో దేన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? మనం ఫిష్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఓకే విత్ దట్ ఫిష్. ఓకే యూ కెన్ సీ ఫిష్ నేను వాడతాను కాబట్టి లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఈ రిక్వెస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. గో విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే సో పేస్ట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవర్ హియర్. ఐఎమ్ పుటింగ్ హియర్ ఏమనిద్దాం? ఫిష్ అని ఇస్తాను. ఓకే లేదంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇప్పుడు ఏదో ఇచ్చున్నాను. సో దీన్ని సంథింగ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సంథింగ్ లెట్ మీ గివ్ యాజ్ కేటగిరీ. ఓకే సో కేటగిరీ అని ఇచ్చాను. ఓకే సో నేను ఫిష్తో కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఫిష్ అనేది ఎక్కడుంది? ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఉంది. సో ఐ కెన్ గివ్
the match number as a 1, and we are using only one so one group. So $1 I have given, copy this category. Okay, so if controller lo nenu em cheyali, I want to compare that with. Okay, so kabatti dollar flower bracket open, control V, flower bracket close, put this everything in the double quotes. Okay, and I am going to compare this with equal to comparison operator I am using. I am going to compare with fish. Okay, so capture చేసింది fish ఆ కాదా. ఓకే, సో కరెక్ట్గా ఫిష్ అనుకోండి, ఈ కింద అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫిష్ రాలేదనుకోండి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో డాలర్ సింబల్ పెట్టి మనం కేటగిరీ రాసాం. సో వాట్ ఇట్ మీన్, డాలర్ కేటగిరీ ఉండే దగ్గర మనం యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫిష్ అండ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఫిష్ ఇన్ ద కేటగిరీ, రైట్. సో ఆ కేటగిరీని మనం ఇఫ్ కంట్రోలర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీని మొత్తం ప్లేస్లో ఏమని పాస్ అవుతుంది, ఫిష్. ఫిష్ ఈక్వల్ టు ఫిష్ అయితే ట్రూ అయితే T03 T04 కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, అది ఫిష్ కాదు, అది సంథింగ్ ఎల్స్ అనుకున్నప్పుడు, సో ఇది వేరే ఏదో వచ్చింది, దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫిష్, రైట్. అప్పుడు మిగతా రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. క్యాప్చర్ చేసింది ఫిష్, మనం కంపేర్ చేసింది ఫిష్, రెండు ఒకటే అయితే సో రెగ్యులర్ ఇఫ్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, it will execute the remaining 2 transactions. If not, it do not execute. You can see execute చేయలేదు అంటే we are missing something here in the regular expression. Category CATEGORY fine, equal to fish. Okay, so regular expression correct, you can go on verify it. Okay, go with regular expression tester, paste your regular expression here, click on the test. Okay, so we are getting here fish. Already man fish vasta undi, but why it is not compared here, equal to here we have. Let me remove it. Okay, let us try. Yes, we need to put this, we need to uncheck the checkbox. I forget to uncheck. అన్చెక్ చేయాలి, అన్చెక్ చేయకపోతే మీకు వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, అన్చెక్ చేయండి. సో నౌ క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఎందుకంటే ఐ ఫర్గాట్ టు అన్చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో అన్చెక్ చేయడం మర్చిపోయాను. అన్చెక్ చేయకపోతే ఇట్ డు నాట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్, ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేయదు. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ అన్చెక్డ్ దిస్ ఇంటరప్ట్ కండిషన్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఐ కెన్ సీ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది ఏంటి, యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ద ఫిష్. సో దట్ ఫిష్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ. ఓకే, ఈ కేటగిరీ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ ద ఇఫ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ వన్, అది ఫిషా కాదా అని నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. క్యాప్చర్ చేసింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిష్ కాబట్టి T03 T04 those two can be executed. T03 T04 can be executed. So if the captured one is not a fish, so then it do not be executed. So product ID ఉంది కదా, let me take it as a product ID. Product ID తీసుకుంటున్నా నేను. సో దీన్ని కంపేర్ చేస్తా చూడండి ఇఫ్ కంట్రోలర్లో. ఓకే, ఇక్కడ నేను కంపేర్ చేస్తా. సో ప్రోడక్ట్ ఐడిని, సో ప్రోడక్ట్ని నేను ప్రోడక్ట్ని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ని నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సారీ, దీన్ని కూడా మనం సేమ్ దేనికోసం వ్యూ కేటగిరీ, ఏఎంటీ కేటగిరీ ఐడి, ఏఎంపీ కేటగిరీ, ఐ థింక్ రెండు ఒకటే అనుకుంటా. ఓకే, సో రెండు ఒకటే ఇది, సో వీ కెనాట్ యూస్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్, లెట్ మీ గో విత్ కేటగిరీ ఓన్లీ. ఓకే, వేరేది ఏదన్నా అంటే బాగుంది. ఇప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు పెడతా, ఫిష్ కాకుండా వేరేది వస్తే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని. ఓకే, సో నేను క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను, క్యాప్చర్ చేసింది నాకు ఫిష్ వస్తుంది. సో ఫిష్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ ద ఫిష్. సో బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ హియర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ యూజింగ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. క్యాప్చర్ చేసింది ఫిష్ కాకుండా వేరేది వస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేయి దాని అర్థం. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో క్యాప్చర్ చేసింది ఫిష్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో కింద అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు మనకి. సి వీ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ద ఫిష్ యూజింగ్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్, అండ్ యూజింగ్ ఇఫ్ కంట్రోలర్ వీఆర్ కంపేరింగ్. క్యాప్చర్ చేసింది ఫిష్, ఫిష్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫిష్, దట్ ఈస్ ఫాల్స్, రైట్.
So fish is not equal to fish కాదు, fish is equal to fish, right? So therefore the statement is wrong. Kabatti T03, T04, so those two are not executed here. Whenever the statement got succeeded, okay, equal to, so capture చేసింది fish ఏ, మనం కంపేర్ చేసేది fish తో, so fish is equal to fish, so condition is true. So therefore T03 and T04 can be executed. So clear your data, click on the play button. So now you can see, okay, it is executed. So like this if controller it will work. So okati, so you can go with use status of lost sample, okay, దాని గురించి వెళ్ళొచ్చు, but that is not recommended, okay, so that is not recommended in the real time. So always you need to go with so interrupt condition as a variable, okay, ఇలా ఏదో ఒక టెక్స్ట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఓకే, ఆ టెక్స్ట్ ని మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ టెస్ట్ తో కంపేర్ చేసి, ఓకే, and then we need to iterate like this, okay. So and make sure that you are unchecking this checkbox, okay, ఖచ్చితంగా ఈ చెక్ బాక్స్ మనం అన్చెక్ చేయాలి. So that is important. This is the way how you can use the if controller. Many people they will ask you this question, so that's why I have taken more time to explain this, okay. So I have a scenario. In my scenario, so there are 4 transactions like launch, login, purchasing the ticket and sign out, okay. So whenever the login is success, okay, whenever login is succeeded, then only I need to execute. So purchasing the ticket and so log out, I రెండు చేయాలి. So whenever I am not succeeding, say login fail అయిపోతుంది అన్నప్పుడు I don't want to execute the remaining transactions. So this is the question the people they are asking, okay, in the interview. So you can explain about the if controller, okay. So in the script what I can do, to the script I can add the if controller, whatever the dependency transactions we have like purchasing the ticket and sign out, so those two I can add to the if controller, okay. So what I can do, so in the if controller I can write a statement in such a way that first what I will do, I will capture any one of the text from the second request, I will compare that text with the expected text. So if those two are meeting, so then if controller what it will do, it will execute the remaining 2 transactions. If those two are not mapping or not meeting, so then if controller it do not execute purchasing the ticket and sign out. So like that you can tell, okay. So that is about if controller, how you can use and all, okay. So right click on the thread group, mouse over and add logic controller, transaction controller. See beginning నుంచి మనము ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ చూస్తున్నాము, బట్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అనేది చెప్పలేదు, ఓకే, రైట్. సో మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడే సో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ గ్రూపింగ్ యాజ్ ఏ పుట్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్. సి మనం రికార్డ్ చేసిన యాక్షన్స్ అన్నీ సో ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అని రికార్డ్ అయినాయి, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అని రికార్డ్ అయినాయి, ఓకే. సో వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్, okay. So using transaction controller what you can do, you can generate the parent sample, okay. Let me show you, okay. So you can generate the parent sample. What is this the meaning of the parent sample, okay. So ఇప్పుడు చూడండి launch 7, this is the transaction controller name, this is the request, right. So this is the transaction controller name, so this is the request, okay. So this is the transaction controller name, request transaction controller name. నాకు ఇలా వద్దు, okay. So I don't want to see like that. So నేను ఏం చేస్తాను, I can go to each and every transaction controller and I can enable generate parent sample, okay. So generate parent sample నేను enable చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, okay. So clear your data, click on the play button. You can see only the transaction controller names here. T01 launch, you can see enter the store. T02, T03 click on the product, T04 click on the product ID, same 4 you can see here, okay. So if you double click on any one of the what we call the transaction controller, you can see like how many number of requests has been executed under that particular transaction controller. T01 double click చేశాను, you can see ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను, you can see this request is executed, okay. So T03 మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను, you can see this request is executed. T04 you can see. సో ఇలాగా మనకి సింప్లిఫికేషన్ లాగా ఉంటుంది, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో, ఓకే.
సో అదే మీరు అన్చెక్ చేశారనుకోండి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ట్రాన్సాక్షన్ పేరు వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ పేరు వస్తుంది, రెండు వస్తాయి. సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఆ లిటిల్ బిట్. సో అలా ఉండకూడదు మనకు అనుకుంటే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ చెక్ ది చెక్ బాక్స్ జనరేట్ పేరెంట్ శాంపుల్. సో పేరెంట్ శాంపుల్ని మనం జనరేట్ చేస్తే సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో దీనికోసం ఎందుకు నేను వాడాలి, వాడకపోతే కూడా ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ అంటారు. సో నేను వాడను అంటే ఓకే. సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. లెట్ మీ యాడ్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్. ఓకే, I have added the summary report. Now see, clear your data and all, click on the play button. So you can measure the response time, so based on the transaction controller name. So launch response time, enter the store response time, click on the product response time, click on the product ID response time, ఇలాగా మనకు వస్తాయి. అదే మీరు అన్చెక్ చేశారనుకోండి, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్కి రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది, పేరెంట్ శాంపుల్కి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తాయి. యూ కెన్ సీ సమ్మరీ రిపోర్ట్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, ఇంతకుముందు చూస్తే మనకి 4 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు చూడండి యూ కెన్ సీ 8. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్, రిక్వెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్, రిక్వెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్, రిక్వెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ లైక్ దిస్. ఓకే, నాకు ఇలా వద్దు, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలి. సో లాంచ్ లోపల ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని, నాకు సంబంధం లేదు. సో లాంచ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఎంటర్ ద స్టోర్ లోపల ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని, నాట్ ఏ మ్యాటర్ టు మీ. ఐ వాంట్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ఓన్లీ ఎంటర్ ద స్టోర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని, ఐ వాంట్ టు మెజర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఫర్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఇలాగా మనం అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసి ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్గా మనం మెజర్ చేయాలి. సో అలాంటి టైంలో మనం యూ నీడ్ టు గో విత్ జనరేట్ పేరెంట్ శాంపుల్. సో అలాగా అన్నిటిని చెక్ చేసుకుంటే సో యూనో సో సింప్లిఫైడ్గా మనకి యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఇలాగ రెండు కాకుండా ఒకే రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ జస్ట్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్, లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద స్టోర్ ట్రాన్సాక్షన్, click on the product ID, click on the product ID, you can see. So this is the way how you can use that generate parent sample. Okay, and under that you can see include duration of the timer and post processor, pre and post processor generated sample and all. So you know, so for our purpose in the script we are using regular expression extractors, or we can use the assertion, we can use pre-processor, post-processors, right? So these and all things we can use. In fact we can use the timers. So ఇవన్నీ వాడతాం. సో అవన్నీ మనము ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బ్యాక్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. ఓకే, సో ఇది సర్చ్ చేసుకోవాలా ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని, సో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలా. అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 200 milliseconds. ఓకే, ఆ 200 milliseconds కూడా యూనో దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైంకే యాడ్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ దట్ పర్టికులర్ what we call the post processor execution time. ఇవి పోస్ట్ ప్రాసెస్ కదా. సో పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్స్ అన్నిటిని ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్సిడర్, ఐ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో అన్చెక్ చేసామనుకోండి, దీన్ని ఈ చెక్ బాక్స్ని అన్చెక్ చేసామనుకోండి కన్సిడర్ చేయదు. అదే చెక్ చేసామనుకోండి ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎంత టైం పట్టింది, సో దట్ టైమ్ ఆల్సో విల్ బీ కన్సిడర్డ్. ఓకే, సో అలాగా యూ కెన్ యూజ్ దీస్ 2 ఆప్షన్స్. సో చెక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఇంక్లూడ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమర్స్ అండ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ జనరేటెడ్ శాంపుల్. సో టైమర్స్ అనేవి అన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతాయి. సో దేర్ఫోర్ వీ డోంట్ వాంట్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. సో మేక్ షూర్ దట్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ అన్చెక్డ్ దిస్ చెక్ బాక్స్, right? So we don't want to include the timers and all to the response time. Make sure that you have been checked this generate parent sample. Okay, so generate parent sample check chese emotundi. So like this you can get the request and all. Okay, so and also response times you can get like this. Response times కూడా మనకి అన్నిటికీ మెజర్ చేసి ఇక్కడ వస్తుంది. సో దట్ those 2 things you need to remember. In the interview many people they will ask you, so which time where you are recording your actions and all. Okay, so either you are using simple controller or transaction controller అని అడుగుతారు. సో యూ సెట్ లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అంటే వై యూ ఆర్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ జనరేట్ ద parent samples and also we can include or we can exclude the
duration of the timers and also pre and post process execution time అని వాడికి చెప్పాలి. Okay, so let me add the simple controller here and let me differentiate simple controller here. Simple controller చూస్తే మీకు ఇక్కడ నేమ్ తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. You can see name of the controller, you can see, and comments and only. Okay, కింద ఏమీ ఉండదు. Okay, so మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు grouping we have, right? So here you can select put each group in a new controller. So new controller and select చేసుకొని మీరు రికార్డ్ చేస్తే all the actions can be recorded so using the simple controller. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అని మీకు ఎలా కనపడతా ఉందో అలాగా సింపుల్ కంట్రోలర్ అని వస్తాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో మ్యాక్సిమం నేను యూజ్ చేసేది కూడా సో ఐ యూజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ రికమెండెడ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ టు యూ యాజ్ వెల్. ఓకే, వీ డు నాట్ యూజ్ ఇట్. బట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింపుల్ కంట్రోలర్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్. మీరు చూడగానే చెప్పేచ్చు. యూ కెన్ సీ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్లో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఇన్ ద సింపుల్ కంట్రోలర్ సో దేర్ ఈస్ నో దోస్ టూ ఆప్షన్స్ హియర్. యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దోస్ టూ. సో యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ వీ కెన్ జనరేట్ ద parent sample, so that cannot be done in the simple controller. And also so we can include or we can exclude the duration of the timers and also pre and post process. That is not possible so using simple controller. So like that you can tell. Okay, so it is about simple controller. So next one, logic controller, loop controller. So this is very important. Okay, loop controller. So scenario point of view, the people they will ask you, you need to remember those things. Okay, let me add one dummy red group. Okay, let me add one dummy request. Okay, so let me add dummy request. I am having two requests here. Naming it as a request number 1 and request number 2. Okay, I have two requests here. So my scenario is, okay, I want to execute a request number 2 with specific number of times. Request number 2 nenu 10 times execute cheyali. How I can execute? Any idea from anybody? I have two requests here. Request number 1, request number 2. In request number 2 ni 10 times execute cheyali. But I don't want to execute the same number of times for request number 1. Okay, so request number 1 నేను అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 మాత్రమే నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లేదంటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ 10 టైమ్స్. లేదు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇలాగ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ డూ దట్, ఎలా చేయాలి? So this is the requirement given to you in the interview. Okay, I have a scenario. In my scenario, let us assume there are 3 requests. So I want to execute a specific request with a specific number of times. Let's say 5 times or 6 times or 10 times like that. Okay, so ఎలా చేయాలి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో మీ లూప్ కౌంట్ అనగానే యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దిస్ లూప్ కౌంట్. ఇక్కడ 10 అని పెట్టారు అనుకోండి. సో దాట్ లూప్ కౌంట్ కెన్ బి అప్లికబుల్ టు request 1 and request 2. రెండింటికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ యూ కెన్ సీ request 1 and request 2 both can be executed. So 10 times each. 1 10 times execute అవుతుంది, 2 10 times execute అవుతుంది. నాకు ఇలా వద్దు. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై రిక్వైర్మెంట్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. అలా ఎలా చేయాలి అంటే యూజ్ ద లూప్ కంట్రోలర్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మౌస్ ఓవర్ టు ద యాడ్. Here you can see logic controller. Here you can see loop controller, add it. Okay, you can drag and drop below that request number 1. Request number 1 నే కిందనే ఎందుకు వెళ్ళాలి, request number 1 తర్వాతనే request number 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాలి. సో therefore so drop below the request number 1 and request number 2 ని మనం specific number of times iterate చేయాలి కాబట్టి so just drag that request number 2 and drop on the loop controller. Okay, so loop controller మీద వదలాలి, పైన కాదు. ఓకే, సో loop controller మీద వదలాలి. Okay, see, double click on it, you can see HTTP request 2. Double click on the loop controller, you can see that request is hidden. Double click again, you can see request number 2, right? So click on the loop controller, you can see the name here, right? So loop controller. If you want to rename it, yes, you can rename it. Loop controller underscore. Let us assume I am using this for the launch. So you can give launch or login. So you can mention like login. So this is the way how you can rename to loop controller. Comments,
You can ignore it, not an issue. ఎన్నిసార్లు iterate చేయాలి మీరు? సో that loop count here you need to give. Okay, let me give as a 5. 5 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్. ఓకే, 1:5 రేషియో. యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ. సో ఇక్కడ మీరు 1 పెడతాను. ఓకే, సో లూప్ కౌంట్ ఐ హావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ 1 మెయిన్ లూప్ కౌంట్. క్లియర్ యువర్ డేటా. Click on the play button. So now you can see request number 1 it is executed only one time, whereas request number 2 you can see it is executed 5 times, right? So this is the way how you can execute a specific number of request per number of times. Okay, so ilaga మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. అదే మీరు ఇక్కడ 2 ఇచ్చారనుకోండి, సో దీంతో సంబంధం లేదు మనకి ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మనం చూడాలి థ్రెడ్ గ్రూప్ లోపల అవుతాయి. సో లూప్ కంట్రోలర్లో మనం ఏమి ఇచ్చాం? సో 5 అని ఇచ్చాం, రైట్? సో దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్. సో ద రేషియో ఈస్ 1:5. ఓకే, ఇక్కడ మీరు లూప్ కౌంట్ 2 ఇచ్చారు, దానికి సంబంధం లేదు. క్లియర్ యువర్ డేటా. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఒక్కొక్క లూప్కి 1:5 రేషియోలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లూప్ రిక్వెస్ట్ 1 టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 యూ కెన్ సీ 5 టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో లూప్ 1 ఈస్ కంప్లీటెడ్. అగైన్ లూప్ 2 so loop 2 kuda request 1 time execute aithe you can see request number 2 5 times it will execute like that it will work. So meer continuous ga pettukondi kavalante infinity you can check it out. Okay, so add the what we call the listener summary report and click on the play button. Okay, you can see so proportionality eppudu meeku into 5 times untundi. Chudandi meer kavalante multiply cheskondi. Okay, సో రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తే సో ప్రపోర్షనాలిటీ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇంటూ 5 టైమ్స్. ఇది చూడండి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 20,000 టైమ్స్ సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 యూ కెన్ సీ ఇంటూ 5 టైమ్స్. 20 into 5 అరౌండ్ యూ కెన్ గెట్ సీ 1 lakh, రైట్? సో 20,000 into 5 సో 1 lakh సంథింగ్ యూ కెన్ సీ. సో మనం ఇక్కడ లూప్ కంట్రోలర్లో 5 ఇచ్చాం కాబట్టి 1:5 రేషియోలో ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే, సో హౌ యూ క్యాన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ లూప్ కంట్రోలర్. అదే మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టారనుకోండి, చూడండి ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టే ఏమవుతుందో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మాత్రం లూప్ కౌంట్ 1 అనే పెట్టారు, రైట్? లూప్ కౌంట్ 1 అనే పెట్టాను. వ్యూ రిజిస్ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సమ్మరీ రిపోర్ట్ క్లియర్ చేశాను. క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 చూడండి కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే పోతా ఉంది. సో ఎందుకు అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? యూ కెన్ సీ ఇన్ ద లూప్ కంట్రోలర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ చెక్ బాక్స్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ఫినిటివ్ కాబట్టి కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒకటే ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ ద లూప్ కంట్రోలర్. ఇన్ఫినిటివ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వాడము లూప్ కంట్రోలర్లో. వీ కెన్ గో విత్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓన్లీ. సో సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో therefore you can use it. Okay, click on the play button. You can see request 1 time it is executed. Request number 2, so I have given the loop count as a 2 here, so therefore 2 times it can be executed, right? So this is the way how you can use loop controller. Ikkade naku inko scenario undi. I have a scenario, right? So in that scenario I have 2 requests here, request number 1 and request number 2. Request number 2 I need to iterate for some duration. ఇంతకుముందు నేను లూప్ కౌంట్ వెళ్ళాను, నాకు ఇప్పుడు లూప్ కౌంట్ వద్దు. ఐ వాంట్ టు గో విత్ స్పెసిఫిక్ టైమ్, స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్. లెట్స్ సే 5 seconds లేదా 20 seconds ఆర్ 30 seconds ఆర్ 40 seconds లైక్ దట్ ఐ నీడ్ ఇటరేట్. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 అనేది నాకు 10 seconds ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా లేదా 5 seconds ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. అలాగా కంటిన్యూగా 5 seconds వరకు అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ మై సినారియో. లెట్ మీ కాపీ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్. లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్. ఓకే, టాకల్ దిస్. ఓకే, సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్లో నేను ఏం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ లూప్ కంట్రోలర్. స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ పోవాలన్నప్పుడు సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు యాడ్ లాజిక్ కంట్రోలర్. యూ కెన్ సీ రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. యాడ్ దట్ రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఏ రిక్వెస్ట్ మీరు రన్ చేయాలి? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2. సో దాన్ని డ్రాగ్ చేసి రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ మీద వదిలేసేయండి. ఓకే, సో ఇలాగా వదిలేసేయండి. దీన్ని కూడా మీరు రీనేమ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ రన్ టైమ్ కంట్రోలర్ అండర్స్కోర్ లైక్ లాంచ్ ఆర్ లాగిన్ సంథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్. యూ కెన్ సీ రన్ టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్. 5 seconds
clear your data, click on the play button. See, first request మీకు ఒకసారి ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, request 1. Request number 2 you can see that will execute for 5 times. మీరు కావాలంటే summary report లో చూడండి. Request 1 it is executed only one time. So request number 2 it is executed for the 5 seconds time. You can see duration పైన నేను చూడొచ్చు, టాప్ లో నేను సర్కిల్ వేస్తున్నాను. Here you can see okay, so after time you can see 5 seconds. మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే let me give like 3 seconds now. Click on the summary report, clear your data and all. Click on the play button. So now you can see 3 seconds in test run line. See, request number 1 it is executed only one time. Request number 2 it is executed for the 3 seconds. 3 seconds వరకు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో 3 seconds అవ్వగానే స్టాప్ అయిపోతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూస్ runtime controller. So people they will ask you the difference between runtime controller and this one loop controller. Difference ఏంటి అని అడుగుతారు. స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అయితే you can go with the loop controller. Okay, specific duration అయితే we can go with runtime controller. That you need to differentiate in the interview. Okay, ఇందాక చెప్పాను, లూప్ కంట్రోలర్లో వీ కెన్ ఎంటర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ లూప్స్, ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ చేయాలి అని. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది అక్కడ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, అదే రన్ టైమ్ కంట్రోలర్లో ద డ్యూరేషన్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ హియర్. సో డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు, 10 minutes, 5 minutes, 10 seconds, 5 seconds, 1 second. Duration is the acceptance criteria here. Okay, so that is the difference between loop controller and runtime controller. Okay, so you need to remember these two are very very important and people they will ask you in the interview. Okay, let me copy this one. Okay, so toggle this and use one more. So ఇప్పుడు ఇంకొకటి వెళ్దాం example. Okay, remove this runtime controller. So right click on the thread group, mouse around to that, logic controller, loop controller is done. While controller you can ignore it, not an issue. Critical section you can ignore it. For each you can ignore. Include controller, maybe tomorrow I'll talk about. Interleave tomorrow I'll talk about. Okay, so లేదంటే interleave let me tell you. So interleave ఏం చేస్తుంది అంటే, so let me show you practically. I have added request 1 and request 2 to the interleave controller. Okay, so click on the view registry, go with a single user, click on the play button. చూడండి, ఓన్లీ వన్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, చూడండి, వన్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లెట్ మీ గో విత్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్. ఓకే, సో లూప్ వెళ్దాం. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ 3 లూప్స్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ registry, clear your data, click on the play button. You can see ఫస్ట్ లూప్కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, లెట్ us assume. సెకండ్ లూప్కి సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. థర్డ్ లూప్కి అగైన్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇలాగా లూప్ మారినప్పుడల్లా ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 2 request 1 and request 2 requests to the interleave controller. ఓకే, ఆ 2 requests నుంచి ఓన్లీ 1 request కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 1 iteration. ఓకే, సో మామూలుగా అయితే ఈ 2 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ అలా అవ్వదు. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇన్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ 1 లూప్ 1 నేను పెట్టాను, సో లూప్ 1 ఒకటే పెట్టాను ఇక్కడ. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఫస్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లూప్ మారింది. లెట్ us assume I am going with 2 loops now. Click on the view registry, clear your data, click on the play button. See, ఫస్ట్ లూప్కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ లూప్కి సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మళ్ళీ థర్డ్ లూప్ పెట్టామనుకోండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ, లెట్ మీ గో విత్ 4 నౌ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ registry, play button, click on the play button. You can see ఫస్ట్ లూప్ సెకండ్ లూప్, మళ్ళీ థర్డ్ లూప్ ఫస్ట్, ఫోర్త్ లూప్ సెకండ్. యూ కెన్ సీ ఇలాగా interleave controller it will work. So maximum real time we do not use it. Okay, but some of the people they are asking in the interview, so just try to know this, that's all. Okay, practice చేయండి, try to remember this interleave controller. Okay, so this is the way how you can use interleave controller. Okay, so copy it, let me restore. Okay, so next one, let me delete interleave controller. Next, logic controllers
interleave done. Once only controller. Okay, so let me go with once only controller. I'm adding one request to once only controller. Okay, I have added one request, that is request number 1 to the once only controller. సో ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకే, నేను 4 లూపులు పెట్టాను ఇక్కడ. చూడండి ఏమవుతుందో. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇందుకు రిక్వెస్ట్ 1 ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ 2 మాత్రం 4 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ లూప్ కౌంట్ 4, రైట్? సో అలాంటప్పుడు రిక్వెస్ట్ 1 కూడా 4 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, రిక్వెస్ట్ 2 కూడా 4 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. సో ఎందుకు అవ్వదు అంటే, సో వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సో ఈ రిక్వెస్ట్ మనం వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్కి యాడ్ చేసాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్. ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నువ్వు టెస్ట్ ఎంతసేపు అయినా రన్ చేసుకో. 1 month రన్ చేస్తావా, 2 months రన్ చేస్తావా, 1 day రన్ చేస్తావా, 1 hour రన్ చేస్తావా, you can run for any specific duration or any specific iterations, not an issue. So once only controller what it will do, it will execute it will execute that particular request only one time for each and every user. ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. నేను 2 పెట్టాను, ఇంతకుముందు 1 పెడితే చూడండి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 it is executed 2 times, right? సో అది ఫస్ట్ యూజర్కి, ఇది సెకండ్ యూజర్కి. మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు యూజర్ హియర్. ఓకే, సెకండ్ యూజర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ యూజర్. సో ఇలాగా మీరు కావాలంటే ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేస్తాను, యూ కెన్ సీ నౌ. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. ఓకే, సో సమ్మరీ రిపోర్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి HTTP రిక్వెస్ట్ 1 అనేది ఓన్లీ వన్ అనేది 2 టైమ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 చూడండి, సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. Okay, so request 1 you can see only 2 times. So in the 2 times execute ayindi ante you can see number of threads I have given 2 here. So therefore, so once only controller what it will do, it will execute that particular request only one time for each and every user. Okay, so ilaga. Okay, so eppudu idi use chestamu ante, so you know in the real time whenever you are working with any one of the application and all, sometimes we need to generate the access tokens. ఓకే, సో యాక్సెస్ టోకెన్స్ అనేవి ఉంటాయి, లేదా టోకెన్ ఐడీస్ అని ఉంటాయి, లేదా సెషన్ ఐడి అని ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ దట్ టోకెన్ అండ్ దట్ టోకెన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సో 1 hour 2 hours 3 hours అలా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో అలా వ్యాలిడిటీ ఉన్న వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చు, సో యూ కెన్ యూజ్ ద వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకే, ఒకసారి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. యూ నో నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ అవసరం ఉండదు అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ to the once only controller and you can extract the token from the response of that particular request and you can pass that in the subsequent request. Okay, like correlation మనం చేస్తాం కదా, అలా చేయొచ్చు. Okay, so but you need to remember once only controller. In interview people they will ask you, I have a scenario, in my scenario, so my token time validity time is like 2 hours. I don't want to execute that particular token again and again. So once only I need to execute that particular token and whatever the token ID I am getting in the response, I need to capture it and I need to pass that in the subsequent request. Okay, సో అది ఎలా చేస్తావు అంటాడు. సో టోకన్ని కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు, మీ స్క్రిప్ట్లో యాడ్ చేసేయచ్చు. బట్ మీరు 1 hour ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 1 hour టోకెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, టోకెన్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. 10 నిమిషాలు మీ టెస్ట్ రన్ చేస్తే 10 minutes రన్ అవుతానే ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఇట్ ఇస్ రన్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ టోకెన్ that many times, so one time is enough. So at that time what you can do, so you can add this once only controller. So to that once only controller, so you can add the request which is generating the token. Okay, so manam and you can extract the token from the response. You know that how you can extract and all. So using regular expression extractor or boundary extractor or JSON extractor you can use and you can extract it. So extract చేసిన దాన్ని, so in the subsequent request and all you can pass it. Okay, that is how once only controller it will work. Okay, so let me paste one more. So ఇవన్నీ మనకి యూసేజ్ ని బట్టి వాడతాం, నాట్ మీన్ లైక్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రిప్ట్. జేమీటర్లో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా మనం వాడేయాలా అని ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, మన యూసేజ్ బట్టి, మన అవసరాన్ని బట్టి so we will use these things and all. Okay, so let me go with some other example now. Once only controller done. So random controller, let me go with
ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, సో go with the loop on one. Okay, so click on the view registry, click on the play button. See, in the request number 2 execute and click on the play button, request number 1, click on the play button, request number 1. See, request number 2. Okay, so మీరు ఇలా క్లిక్ చేసే కొద్దీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, ర్యాండమ్ కంట్రోలర్లో నేను ఏం చేశాను, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 2 రిక్వెస్ట్ హియర్, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 అండ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2. రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది కూడా ఆర్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇంటర్లీవ్ కంట్రోలర్ కూడా చూసాం మనం. ఓకే, సో ఇంటర్లీవ్ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇది ఆర్డర్లో ఫస్ట్ లూప్లో ఇది, సెకండ్ లూప్లో ఇది, మళ్ళీ థర్డ్ లూప్లో ఇది, ఫోర్త్ లూప్లో ఇది, ఫిఫ్త్ లూప్లో ఇది, సిక్స్త్ లూప్లో ఇది, అలాగా లూప్ వైజ్ ఇంటర్లీవ్ కంట్రోలర్ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ కమింగ్ టు దిస్ ర్యాండమ్ కంట్రోలర్, సో దీనికి లూప్ వైజ్ అలా ఉండదు. సో ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. ర్యాండమ్ పేరులోనే ఉంది ర్యాండమ్ అని. ర్యాండమ్లీ ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ర్యాండమ్లీ ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో నేను 2 రిక్వెస్ట్లు యాడ్ చేశాను, రెండిట్లో నుంచి ఏదో ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లెటెస్ట్ అస్యూమ్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 10 రిక్వెస్ట్ హియర్. 10 రిక్వెస్ట్లు యాడ్ చేశాను ర్యాండమ్ కంట్రోలర్కి. అవుట్ ఆఫ్ 10 ఓన్లీ 1 రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో 10లో నుంచి ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎన్నైనా ఉండని నాట్ అన్ ఇష్యూ, నాట్ ఎ మ్యాటర్. ఓన్లీ ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ర్యాండమ్లీ. ఎలా పడితే అలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ర్యాండమ్ కంట్రోలర్. ఇంకొకటి ఉంది మనకి ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్ అని. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ దట్. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే. ఓకే, why? Because there are too many things you have to practice from your end. Okay, I will stop after discussing that random order controller. Okay, so right click on the thread group, mouse over onto that logic controller, random order controller you can see. Okay, so drag and drop below the thread group, select these 2 requests. You can drag and drop on the random order controller. Okay, so random order controller ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిగతా వాటిలో కూడా పేర్లు మాత్రం మీరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, బట్ ఆర్డర్ దానికి ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ బెటర్ ఐ కెన్ గో విత్ సింగిల్ యూజర్, సింగిల్ ఇటరేషన్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఆర్ వ్యూ రిజల్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, బట్ ఆర్డర్ దానికి ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ, సో ఎలా పడితే అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. లెట్ మీ ఇంకా 2 జనరేట్ చేస్తాను. ఓకే, request number 3 I'm making it as request number 4. Okay, summary report, view results, clear your data, click on the play. అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. యూ కెన్ సీ ఆర్డర్ 2431. ఓకే, యూ కెన్ సీ 1423. మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి, యూ కెన్ సీ 3214. ఆర్డర్ దానికి ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, 3142 క్లియర్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. 2431 క్లియర్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. 2134. రియల్ టైం మనం ఏమి వాడని, బట్ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. ఓకే, random order controller what it will do, so whatever the transactions or the actions we have added to the random controller, it will execute all the request. Okay, so but order is random. ఓకే, ఎట్లా పడితే అలా తీసుకుంటుంది. అదే ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ అయితే ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ 4 యాడ్ చేసాము, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇక్కడ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్లో. అదే ర్యాండమ్ కంట్రోలర్లో నేను 2 యాడ్ చేశాను, రెండింటిలో నుంచి ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే ఈ 4 ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అనుకో, 4 నుంచి ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ 1 రిక్వెస్ట్ ర్యాండమ్లీ. Coming to random order controller, it will execute all the requests, but the order it will change. ఎట్లా పడితే అట్లా చేంజ్ చేసుకుంటుంది, ఎట్లా పడితే అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ random order controller. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 many things you need to practice. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా, సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ 2 JMeterస్. ఓకే, 2 JMeterలు ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఒక JMeterలో నేను ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇంకో JMeterలో సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, అలా చేయండి. అంతేగాని నేను ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ని ప్లేబ్యాక్ చేయడం వలన మీకు సబ్జెక్ట్ రాదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ఫర్ ద డే. సో టుమారో